you take your heart to fail and give your love, love, give your love, love, give it all away? Why don't you take your heart to talk and give your love, love, give your love, love, give me what I need. Alors bien sûr, vous connaissez le principe de cette rencontre pour lequel vous êtes venus si nombreux. Nous commencerons par 5 questions sélectionnées parmi les questions posées sur Facebook. Puis la parole sera à vous. Puis ensuite, surprise, en exclusivité mondiale pour vous, vous verrez quelques visuels du nouveau film Révélation. Première partie, ok? Welcome to Paris. Well, let's say we're going to start first with 5 questions picked from Facebook. All right? Alors, première question posée par Frédéric Conouamy. Chaque réalisateur de la saga vous a demandé de dépasser le volume. Quelle a été la chose la plus difficile à faire sur l'ensemble de l'aventure Twilight? Each of the 4 Twilight directors asked you really to set the bar higher and higher each time in terms of performances. Which was the toughest thing or the toughest scene each of you had to play? All right, Ashley, go for it. Great. I think, I mean, most recently, the whole ordeal that Bella being pregnant and her actually, having this child was a really intense scene and something that you can't really draw from. I don't think you've had those life experiences, and so it was a very intense scene to film, and it was a little difficult for me. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a donc Révélation, première partie que vous allez découvrir. Bella, comme vous savez, est enceinte. Et donc, Alice a des moments un peu difficiles à vivre, puisqu'évidemment, dans certaines scènes, elle pouvait absolument pas puiser dans sa propre expérience. What about you, Edward? I think it's not only just the directors who are pushing the performance far higher. It's the stories which they're based on become more and more extreme. I guess that's what you're saying. I'm going to say the exact same answer as actually. But like, I mean, Breaking Dawn, ever since the book came out, everyone knew it's a lot more extreme and a lot more graphic than the first 3. And hopefully that reflects in Alors voilà, je ne pense pas qu'on puisse simplement parler en quelque sorte de jeux de performance de plus en plus difficiles ou poussés. Il s'agit de scénarios qui étaient de plus en plus extrêmes, de plus en plus intéressants. Et bien sûr, Wake-It-Done, c'est de plus en plus graphique, extrême. Et je crois que vous êtes tous d'accord. Alors, second question now. Alright. Deuxième question. Eva Vauquelin. Tout au long de la saga, vos personnages sont vus comme les plus gentils. Auriez-vous aimé explorer un côté plus sombre de votre personnage? Well, in Twilight, the characters are viewed as the nicest ones, the good guys, so to speak. You have enjoyed exploring the darkest streak, if any. I'm not entirely sure if I'm allowed to say this, but I got to kind of explore Edward's darker side a bit in this movie. There's a little bit for his character's backstory showed a little bit from I think when he first got turned into a vampire. So that was kind of fun. Just playing the opposite of what Edward normally is. Alors, vous allez voir que dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, Edward va effectivement
explorer une partie plus obscure de son personnage, son histoire, son passé. Et justement, pour moi, ça a été beaucoup plus drôle parce que ça m'a permis d'explorer une autre facette de mon personnage. What about you? I think it was very, very exciting to be able to show kind of the darker side of Alice because she is such a quirky character in the film. I think we're all pretty good, but she kind of takes it to a new extreme. And, you know, in Breaking Dawn, I think one of the big themes is sacrifice and protecting what you love and what's important to you, and that kind of forces you to go into sometimes darker places. And it was a little fun to do, definitely. Alors voilà, bien, de nouveau dans Révélation, c'est vrai que Alice est un personnage qui est toujours beaucoup plus optimiste, beaucoup plus, disons, joyeux et léger, et en quelque sorte, dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, et bien, là aussi, à explorer le côté plus sombre de mon personnage. The question by Dylan Gulek. Alors, quel a été votre volet préféré de la saga? In retrospect, which of the 4 films did you have a soft spot for? Did you prefer? It's funny, there's a lot of guys asking questions. I had a Twilight question from a guy before. Speaking too much. Speak more. Alors, maybe there's one that you tell more than others. I think the first one, there's always going to be kind of special to me. It was so strange, obviously, what happened afterwards. And we were all, I mean, we barely done anything on the first one. The majority of the cast and everybody was so young and kind of excited about what was to come. And then it becomes this crazy phenomenon afterwards. So I think the first one, it changed my life. So. Vous l'avez compris, ça a changé sa vie parce que tout le monde, personne ne savait à quoi finalement s'attendre. Aucun des acteurs et des jeunes ne savaient que ça allait évidemment changer leur vie et que ça allait devenir un véritable phénomène mondial. What about you? I think certainly reading the first book is something that kind of sticks out in my mind because it's the book that drew me into the series and I think gave me an understanding of what everyone else is feeling. I fell in love with it and was like, I have to have this fight, this is going to happen. I fell in love with Alice and Edward and Bella and all the characters. And filming it as well was a very special experience, I think, for all of us. And when the film came out, it was special because none of it was expected. And, it really bonded us. And then I think filming the last film as well was very special because we've all grown up together, and to kind of be able to close out a saga is a special thing that I don't think a lot of people get to do. Alors voilà, la fascination, bien sûr, surtout pour la lecture. Il y en a durant cette lumière, parce que c'est ainsi qu'elle a découvert les personnages. Elle a immédiatement lu le livre et tombé amoureuse des personnages, et c'est ce qu'elle a dit, c'est de Bella et d'Edward. Et puis c'était le film des tout premiers instants, avant effectivement l'excitation et le phénomène mondial. Et puis aussi Révélation, puisque c'est un film où chacun s'est retrouvé, mis en mûri, grandi ensemble. Donc ça aussi, c'est une expérience assez exceptionnelle. Quatrième question. Qu'avez-vous ressenti au dernier jour de tournage de la saga? Final chapter is closed. How did you truly feel on your last shooting day or scene? Don't say what scene or what shooting day or whatever, but just say how you felt deep down. It was a mixture of feelings. The last day that we actually closed out as a cast, because people had different graph dates, but the last day we were all together was, I think, something that all of us are going to remember for the rest of our lives.
it was, of course it was sad for us to be putting these characters to rest and know that we're not going to be filming this anymore. But the nice part about it is that we do have the press tours and we do have the second part of Breaking Dawn coming out next year. So we don't really have to say goodbye to each other yet. So I think it's nice because we're kind of weaning ourselves off Twilight. Alors bien sûr, sentiment mélangé, parce que à la fois, évidemment, c'était dire adieu à une aventure qui serait probablement unique dans leur existence, et puis bien sûr, comme chacun des personnages avait des jours différents pour les dernières scènes, bien c'était surtout le dernier jour où tous se sont retrouvés. Évidemment qu'il y avait un peu une certaine tristesse, mais en même temps, lorsque vous découvrirez le deuxième chapitre de Révélation l'année prochaine, eh bien vous découvrez évidemment d'autres choses. Donc l'aventure n'est pas tout à fait finie pour eux, du moins sur vos écrans. What about you? Well, ladies, first you're like such a gentleman anyway. A gentleman, comme dans Twilight. I mean, it was also really, I mean, I'm going to do the negative side, then you've done the positive. It was just like really, really long, hard shoot. It was impossible to do 9 months on Breaking Dawn, so at the end of it, it was funny as well, because we've done so many night shoots in such terrible weather, and then the last night it was like 16-hour day, and there's a door and it's freezing cold. It's like, oh, this is Twilight. So it's kind of, at least it ended in a kind of familiar way. Alors voilà, pour parler un petit peu du côté difficile quand même de Twilight, c'est que c'était quand même un tournage, des journées très longues, un tournage difficile. Le temps n'était pas particulièrement génial, il faisait froid, 9 mois quand même pour les 2 derniers chapitres donc de Révélation.